Barka da kasancewa da ni a wani makon. Abin da za mu kera a wannan makon shine wireless LED transmitter. Ina nufin za mu aika ma wannan LED ɗin wato kuma wutan da wuta ba tare da waya na igiya ba a tsakaninsu da batirin da yake ba shi ƙarfi. Ina nufin wireless power transmitter. Amma idan na farkon ka kenan zuwa YouTube channel mai suna Arewa Fasaha, to ka danna subscribe domin ka join namu saboda duk bayan kowane mako muna kera abubuwa. Kamar dai irin haka yadda ka gani. So abu na farko da zan fara yi shi ne zan ɗauko hand holder nawa. Idan kana so ka kera irin wannan hand holder ɗin, akwai bidiyon da na kera shi yana nan a fasaha, wanda idan kana so ka kera irin shi za ka yi downloading ko kuma za ka kalla a gurin. So abu na farko da za mu yi shi ne zan ɗauko copper wire nawa mai holding nashi, sai mu ɗauko 1 nanofarad, sai mu connecting nashi kamar haka. Sannan mu sake ɗauko 4.7 nanofarad shi ma mu connecting nashi. Sannan sai mu kawo resistor 5.6k mu connecting nashi shi ma kamar haka. Sai mu kawo transistor TIP 41 wanda za mu connecting din kafan base na transistor din da kafan resistor namu. Sannan za mu sake ɗauko copper wire mu connecting nashi kamar haka. Sannan sai mu ɗauko 100 nanofarad sai mu connecting kafan shi da kafan emitter na transistor din namu. Yawa yanzu abin da zamu yi, zamu samar da coil din da zai rika oscillating karfi zuwa ma primary coil din namu. Wurin samar da wannan coil din muna da buƙatar pipe mai faɗin 5 cm. Muna da buƙatar magnet wire gauge 16, ina nufin gauge 16. Wanda za mu fara naɗa coil ɗin namu ne kamar haka. 1, 2, 3, 4, 5. So na 5 ɗin nan za mu ɗauko scissors sai mu yanka copper wire ɗin bayan mun yi naɗi na 5 kenan. Sai mu sake ɗauko bakin coil ɗin sai mu ƙara naɗa shi da ainihin naɗi 5 ɗin da muka fara yi, wanda za mu ci gaba da naɗa shi ne, ba wai za mu koma baya ba ne. Za mu ci gaba da naɗa shi kamar haka. 1, 2, 3, 4, sai 5. So a na 5 in muka ƙara naɗawa so 5 sai mu cire shi daga jikin pipe ɗin, wanda za mu yanke bakin copper wire ɗin, sauran bakin copper wire ɗin da ya rage kamar haka. Sai ɗan kankare mana bakin saboda mu samu mu yi soldering nashi, sannan kuma soldering ɗin ya kama da kyau da ainihin circuit ɗin na transmitter namu. Shine wannan kamar haka yadda kuke gani mun gama kenan. Yanzu za mu connecting nashi da circuit ɗin namu. A nan wurin za mu yi connecting ɗin wayoyin batirin da za mu yi amfani da shi a jikin circuit ɗin namu. Yawwa, wanda mun kammala aikin na transmitter namu kenan. Bari in ɗan jujjuya mana shi ku gani da kyau. Mun kammala komai da komai, kun gani yadda yake. So mun gama kammala shi kenan, kun gani ta ƙasan. Yawwa, kamar haka za ka yi soldering nashi. Bari ajiye mana shi, za mu koma ma primary coil. Yawwa, yanzu abin da za mu yi, za mu naɗa primary coil ɗin namu kenan. Sai dai shi 5 ton ne kawai, ina nufin zagaya 5 ne kawai. 1, 2, 3,
4 5. So idan muka nada shi so 5 shi yayi kenan, kamar yadda kuke gani haka. Bakin nadi na farko da na ƙarshe za mu sa LED namu, wato bulb ɗinmu kwan wutan mu. Za mu connecting nashi kamar dai haka yadda kuka na yi dinnan. Yanzu abinda za mu yi, bari ɗauko batirin mu wanda za mu yi amfani da shi, wanda voltage ɗin shi na high volt ne. Sai sa mana shi kamar haka. So yanzu nan jaraba aikin namu ya rage, bari mu gani. Yawwa, aiki yayi kyau, kun gani, wanda yana samar da wuta ba tare da giya ba, kun gani a tsakanin su, wanda secondary transmitter yana oscillating karfi ma zuwa primary transmitter, kun gani kamar haka. Yawwa, sana abin da nake so in ga muku shine na sake kirkiran wani wanda ya fi wannan karfi, ya fi shi kuma tazara, wanda shine nan bidiyon nake nuna muku. So wannan na zo na kirkire shi daga baya ne, domin idan ka duba za ku ga na amfani da variable board. A nan muka kawo ƙarshen bidiyon mu na wannan makon. Zan so a ce ka ajiye mu comment naka akan wani irin nasara ka samu a wurin kera wireless power transmitter naka. Sannan ko baka da ra'ayin kera irin wannan wireless transmitter, to zan so a ce ka ajiye mu comment naka akan da ya burge ka aikin mu na wannan mako, ko kuma idan akwai wani shawara da za ka iya bayarwa. Na gode, sai mu haɗe a mako na gaba.